Hello student, today we are going to see about the another type of reproduction called sexual reproduction. So what is meant by sexual reproduction? So it is a sexual reproduction. So it is a biological process. It is a biological process by which two parents are participate in producing their offspring. So it is nothing but it is a biological process. That is, the sexual reproduction is a biological process in which two parents are participate in producing their offspring. So here the advantage. What is the advantage? What is the advantage of sexual reproduction? Sexual reproduction. So there is a two advantage. First one is it produce genetic variation. Second one is the species can adapt to their new surroundings. So these are the two main advantage of sexual reproduction. So sexual reproduction is a biological process in which the two parents, that is both male and female parents, are participate in producing their offspring. Here are two advantages in sexual reproduction. So first it produces the genetic variation. The second one is the species can adapt new surroundings. This is due to genetic variation. So sexual reproduction, அதாவது பால் இனப்பெருக்கம். So பால் இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பால் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரிய செயல்முறை. So இந்த செயல்முறையில் இரண்டு பெற்றோர்கள் பங்கு பெற்று அதனுடைய சேய் உயிரிகள் அல்லது அதனுடைய சந்ததிகளை உருவாக்க பங்கு பெறுகிறது. So சந்ததிகளை உருவாக்குவதற்கு இரண்டு பெற்றோர், that is biparental, இரண்டு பெற்றோர்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள். So இந்த பால் இனப்பெருக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நன்மைகள் இருக்கு. ஒண்ணு, இது மரபியல் வேறுபாடுகளை உருவாக்கும். மரபியல் வேறுபாடுகள். So ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மரபியல் வேறுபாடுகள் காணப்படும். இரண்டாவது நன்மை என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா சிற்றினங்கள் புதிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மரபியல் வேறுபாடுகள். சோ அடுத்து நான் பார்க்க போறது இந்த செக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் உடைய டைப்ஸ். அதாவது இதுல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. What are the stages involved in the sexual reproduction?
So stages involved in sexual reproduction. பால் இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய மூன்று நிலைகள் யாவை அப்படி பார்ப்போம். So இதுல three stages involved ஆயிருக்கு. So what are the three stages? Sexual reproduction. So three stages are involved. So first one is pre-fertilization. Second one is fertilization. Fertilization. The third stage is post-fertilization. Post-fertilization. So these are the three stages involved in the sexual reproduction. So பால் இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய மூன்று நிலைகள். ஒன்று முதலாவதாக என்ன அப்படின்னா முன் கருவுறுதல் நிலை. So கருவுறுதல் நடைபெறுவதற்கு முன் என்னென்ன செயல்முறைகள் நடைபெறுது அதுதான் என்ன சொல்றாங்க ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன். அடுத்தது கருவுறுதல் நிலை. அடுத்தது third one போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன், கருவுறுதல் பின் நிலை, அதாவது பின் கருவுறுதல் நிலை. கருவுறுதல் நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடைபெறுது. So these are the three stages involved in the sexual reproduction. So first the pre-fertilization. Here two processes are involved. So what are the two processes? First one is gametogenesis. Gametogenesis. The second one is insemination. Insemination. So these are the two processes involved in pre-fertilization. Next, fertilization. So here the fertilization. Here a new process called syngamy. Syngamy. Next, the post-fertilization. Post-fertilization. So here a single process called embryogenesis. Embryogenesis. So these are the three stages, that is pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. கருவுறுதலுக்கு முன் நிலை, அதாவது முன் கருவுறுதல் நிலை, கருவுறுதல் நிலை, பின் கருவுறுதல் நிலை. So இந்த முன் கருவுறுதல் நிலையில ரெண்டு செயல்முறை பங்கு பெறுகிறது. என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா gametogenesis, அதாவது கேமெட் உருவாக்கம். ஜெனிசிஸ் அப்படினா ஃபார்மேஷன், உருவாக்கம். gametes, so gameteகள் உருவாகுதல், gamete உருவாக்கம். So gamete அப்படினா இனச்செல்கள். gamete அப்படினா என்ன? இனச்செல்கள். அடுத்து insemination. So இங்க gameteகள் உருவாயிடுச்சு. புரியுதா? இங்க gamete உருவாயிடுச்சு. இங்க உருவான இந்த gamete என்ன அப்படினா இந்த gamete என்ன gamete உருவாகும்? ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்த டெஃபினிஷன்ல ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, இரண்டு பெற்றோர்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள் அப்படி சொல்லியிருக்கோம் டெஃபினிஷன்ல. சோ அப்ப இங்க இரண்டு பெற்றோர்கள் என்னென்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா here we produce two types of gametes. Here two processes are involved in gametogenesis. First one is spermatogenesis. Spermatogenesis. The second one is oogenesis. Here spermatogenesis means the formation of gametes. I already told genesis means formation. Sperm. So the formation of sperms. So the sperm is nothing but male gamete. The sperm is nothing but male gamete which is produced by a specialized structure called testes. அடுத்து oogenesis. Here the formation of egg. Oogenesis means formation of egg. Here sperm. So these egg or ovum.
egg or ovum. Egg or ovum. So these ovum are produced by a specialized. This ovum is nothing but female gametes. Here the ovum is produced by a specialized structure called ovary. So these are the two main processes involved in gametogenesis. Here in the first process, that is in gametogenesis, two gametes are produced. Two types of gametes are produced. One is sperm and another one is ovum or egg. Here next, in this the ovum is immotile. That is ovum வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நகர்ச்சி அடையாது. So அண்ட செல்கள் அப்படிங்கிறது அதாவது கவனிங்க. இப்ப gametogenesis அப்படினா gamete உருவாக்கம். இந்த gamete உருவாக்கத்துல ரெண்டு நிகழ்வுகள் இருக்கு. ஒன்னு spermatogenesis, அதாவது விந்து உருவாக்கம். இரண்டாவது என்ன சொல்லுங்க, அண்ட அணு உருவாக்கம். gametogenesis அப்படிங்கறது ரெண்டு ப்ராசஸ். ஒன்னு spermatogenesis, இன்னொன்னு oogenesis. So oogenesis அப்படினா அண்ட செல் உருவாக்கம். So இப்போ இந்த விந்து செல்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு உறுப்பு அமைப்புல இருந்து உற்பத்தி ஆகுது. அதாவது விந்தகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்புல இருந்து உருவாகுது. அதே மாதிரி இங்க அதாவது ஓவம்னு சொல்லக்கூடிய அண்ட செல்கள். சோ இந்த அண்ட செல்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்டகத்திலிருந்து உருவாகக்கூடியது. சரி, அடுத்து இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விந்து செல் அண்ட செல், இந்த அண்ட செல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நகர்ச்சி அடையாது. ஆனா விந்து செல்கள் நகர்ச்சி அடையும். அதாவது ஆண்கள் இருந்து இந்த விந்து செல் நகர்ச்சி அடைந்து ஓவம்ல போய் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன். அது நம்ம பார்க்க போறோம். சோ எப்படி இப்ப இந்த இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த விந்தணு உள்ளேற்றம். இன்செமினேஷன் அப்படினா என்னன்னா the transfer of sperm by male into the female reproductive tract. அதாவது இன்செமினேஷன் அப்படினா தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா விந்து உள்ளேற்றம். விந்து உள்ளேற்றம் அதாவது இங்க இந்த விந்து செல்லானது ஆண்களிலிருந்து நகர்ச்சி அடைந்து பெண்களுடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளுக்கு நகர்ச்சி அடைந்து கருவுறுதல் நடைபெறுவதற்கு உதவியா இருக்கு. அதான் இன்செமினேஷன். That is the transfer of sperm by male into the female reproductive tract. So இது இந்த process முடிஞ்சது. So அடுத்து இதுதான் pre fertilizationல நடக்கக்கூடியது. So அடுத்து fertilization. So what is mean by fertilization அப்படிங்கிற process-ஐ நாம இங்க பார்க்க போறோம். So இந்த fertilization அப்படிங்கிற process என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிங்கமில நிறைய stages இருக்கு. Different types of singami. So what are they அப்படிங்கறத நாம பார்ப்போம். So first இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 7 types இருக்கு. So first one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா autogamy. Autogamy. Second one is exogamy. Third one hologamy. Fourth one pedogamy. Pedogamy. Next one isogamy. Merogamy. Merogamy. Isogamy. The last type anisogamy. Anisogamy. So these are the 6 type of singami: autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy and isogamy. Here pedogamy, here the a is silent, so pronounce பண்ணும் பொழுது pedogamy தான் சொல்லணும். Next
fertilization. அதாவது கருவுறுதல் முன்னாடி என்ன நடக்குது, கருவுறுதல் போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டோம். போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன், கருவுறுதலுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரு உருவாக்கம், that is embryogenesis. Embryogenesis, genesis means formation, embryo கரு. So கரு உருவாக்கம். So இந்த கரு உருவாக்கம் அப்படிங்கறதுல பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடக்கும். That is various process are totally called embryogenesis. So what are the various process? That is first one cleavage. Cleavage. Second one insemination சொல்லியாச்சு. அடுத்தது implantation. The second process is called implantation. Cleavage, implantation. Third one placentation. Placentation. The fourth one gastrulation. Gastrulation. The last one is after the gastrulation organogenesis. Organogenesis. So these are the process totally called embryogenesis. So கரு உருவாகுறதுல இத்தனை நிகழ்வுகள் நடைபெறுது. So first cleavage, பிளவுறுதல். So cleavage அப்படிங்கிறது பிளவுறுதல். அடுத்தது implantation, கரு பதித்தல். Third one placentation, தாய் சேய் இணைப்பு திசு உருவாக்கம். So placentation அப்படிங்கிறது it is nothing but formation of placenta. What is my placenta அப்படினா placenta அப்படினா இணைப்பு திசு. So இந்த இணைப்பு திசு என்ன பண்ணுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த கருவையும் தாயையும் அதாவது குழந்தையையும் சேயையும் இணைக்கக்கூடிய திசுவை உருவாக்கும். அதான் placentation. Next gastrulation. Gastro உருவாக்கம். அதாவது மூன்று அடுக்கு கருக்கோளம் உருவாக்கம். அடுத்தது உருப்பாக்கம் organogenesis. So formation of organ. So these are the process totally involved in the embryogenesis. So இப்போ நம்ம first இந்த பொசிஷன் இதுக்கான டெஃபினிஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்கமியை பார்ப்போம். So அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லியாச்சு, கேமெட்டோஜெனிசிஸ் சொல்லியாச்சு, இன்செமினேஷன் சொல்லியாச்சு. இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படினா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். So இந்த ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் பார்த்து முடிஞ்சாச்சு. அடுத்து ஃபர்டிலைசேஷன். இதுல பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு டைப். So here the based on the occurrence, அதாவது கருவுறுதல் நடைபெறக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து these fertilization are divided into two types. One is external fertilization and another one is internal fertilization. Internal. So external fertilization, அதாவது the fertilization which occurs outside the parent body. Fertilization கருவுறுதல் பெற்றோர் உடலுக்கு வெளியில் நடைபெற்றால் அது என்ன சொல்றாங்க அப்படினா புற கருவுறுதல். Internal fertilization அக கருவுறுதல். The fertilization occurs inside the parent body. So based on the occurrence, the fertilization are divided into two types. One is external fertilization, another one is internal fertilization. புற கருவுறுதல் அக கருவுறுதல். சரி, இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த சிங்கமி அப்படினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும். So fertilization அப்படினா கருவுறுதல் அப்படி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். So இது ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன். ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படினா the fusion of gametes அப்படினு சொல்லலாம். So ஆனா இந்த fertilization and syngamy அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படி பாருங்க. ஃபர்டிலைசேஷன் இது ஒரு புக் பேக் क्वेश्चनல இந்த டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க.
சோ ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு சிங்கமிக்கு ரெண்டு ஒண்ணுதான். both are fusion of gametes அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. இன செல்கள் ஒருங்கிணைந்து அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதா? ஆனா ரெண்டுக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். So what is mean by fertilization? Here fertilization means penetration of sperm, that is the head of the sperm, penetration of the head of the sperm into the zona pellucida of the egg, zona pellucida of the egg, and discharge their pronucleus. So this is the definition for fertilization. அதாவது penetration of the head of sperm. இந்த sperm வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மூன்று பகுதியா பிரிக்கலாம். head region, body region, tail region. அதாவது விந்து செல்ல வந்து மூணு பகுதியா பிரிக்கலாம். தலை பகுதி, உடல பகுதி, வால் பகுதி அப்படினு சொல்லிட்டு. சோ இந்த கருவுறுதல்ல என்ன நடக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த விந்து செல்லுடைய தலைப்பகுதி எதை தொலைச்சிட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா zona pellucida. So zona pellucida is nothing but a membrane, it is a secondary membrane of the ovarian. So ஓவத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய படலம் இரண்டாம் நிலை படலம் அப்படி சொல்றாங்க. zona pellucida அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலை படலம். நம்ம விஷயத்தை கேட்பாங்க. secondary membrane. So zona pellucida is nothing but secondary membrane of ovum. சரி, இப்போ அது உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சி அந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோநியூக்ளியஸ் அதாவது உட்கருவை அதுல வெளியிடுது. இதுல அந்த அண்ட செல்லுக்குள்ள. சோ இதுதான் ஃபெர்டிலைசேஷன். அதாவது விந்து செல்லுடைய தலைப்பகுதி இந்த அண்ட செல்லுடைய zona pellucida படலத்தை தொலைச்சிட்டு உள்ளார போய் என்ன பண்ணுது? ப்ரோநியூக்ளியஸ் அந்த உட்கருவை அதுல வெளியிடுது. சோ இதுல zona pellucida அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலை படலம், இரண்டாம் நிலை சவ்வு அப்படி சொல்றோம். சரியா? இதுதான் ஃபெர்டிலைசேஷன். இதே process தான் சிங்கமி ஒருங்கிணைவு. So it is the next step. It is the next step of the fertilization. So fertilization உடைய அடுத்த ஸ்டெப் தான் இந்த சிங்கமி ஒருங்கிணைவு. அதாவது இந்த ப்ரோநியூக்ளியஸை வெளியிடுறது. இப்போ இங்க என்ன நடக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ப்ரோநியூக்ளியஸும் அதாவது விந்து செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோநியூக்ளியஸும் எக்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோநியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் ஆகும், இணைவு. சட ஒருங்கிணைவு. Here fusion of pronucleus to form a diploid zygote. So this is the சிங்கமி ஒருங்கிணைவு. சோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் சிங்கமிக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படி பார்த்தா ரெண்டுமே ஒருங்கிணைது. அதாவது ரெண்டுமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. புரியுதா? ஆனா இங்க ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கும் சிங்கமிக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விந்து செல்லுடைய தலைப்பகுதி அண்ட செல்லுடைய zona pellucidaவோட படலத்தை தொலைச்சிட்டு உள்ளார போய் அதனுடைய உட்கருவை வெளியிடுது. அவ்வளவுதான். இங்க அந்த உட்கரு வெளியிடப்படுது. அவ்வளவுதான். அடுத்து சிங்கமில
என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் இந்த சிங்கமி ஒருங்கிணைவு. இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த விந்து செல்லோடைய உட்கருவும் அண்ட செல்லோடைய உட்கருவும் ஒருங்கிணைந்து டிப்ளாய்டு நிலை ஜைகோட்டை உருவாக்குது. சோ இதுதான் சிங்கமி. சோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். சோ இந்த போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு process தான். என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா எம்பிரியோஜெனிசிஸ் கரு உருவாக்கம். எம்பிரியோஜெனிசிஸ் கரு உருவாக்கம். சோ அடுத்தது இந்த கரு உருவாக்கத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய process இன்வால்வ் இருக்கு. என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் process cleavage பிளவுறுதல். சோ பிளவுறுதல் அப்படினா என்ன அப்படி பார்க்கும்போது here the process of converting the zygote, that is single celled zygote, single cell zygote is converted into blastocyst by the process called mitosis. So mitosis செல் பிரிவின் மூலமாக என்ன சொல்றாங்க ஒற்றை செல்லா இருக்கக்கூடிய அதாவது ஜைகோட் ஆனது blastocyst அப்படிங்கற மல்டி செல் இருக்கக்கூடிய blastocyst அதாவது கருக்கோளத்தை உருவாக்குது. ஜைகோட் வந்து கருக்கோளமாக மாறக்கூடிய செயல்முறைக்கு பேர் தான் பிளவுறுதல் cleavage. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுல இந்த எம்பிரியோஜெனிசிஸ்ல. சோ அடுத்து cleavage அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகுது அப்படினா கருக்கோளம் உருவாயிடுச்சு, blastocyst ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா அதாவது இங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன சொல்றாங்க இம்ப்ளான்டேஷன் கருப்பதித்தல். implantation கருப்பதித்தல். Here the blastocyst is embedded அப்படினா பதித்தல், embedded in the uterine wall of the uterine wall of the female uterine wall போய் இந்த blastocyst போய் என்னது பதியுது. சோ அந்த processக்கு பேர் தான் implantation கருப்பதித்தல். சோ இங்க blastocyst ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த blastocyst என்ன ஆகுது அப்படினா uterine wall கரு சுவர் அதாவது கருப்பையோட உட்சுவர், that is uterus உடைய wall, that is uterine wall of the female. So அதுல போய் பதியும் கருப்பதியும். So that is known as implantation. So அடுத்து third stage என்ன அப்படினா placentation. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தாயையும் சேயையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு திசுவை உருவாக்குது, that is formation of placenta. So placentation means formation of placenta. So placenta அப்படிங்கிறது தாயையும் சேயையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு திசு, that is connective tissue between the which attach the fetus கரு and uterine wall of the female. So that is known as placentation, that is formation of placenta. Here placenta அப்படினா சொல்லுங்க it is the intimate connection of fetus and uterine wall. So this is the placentation. So next stage gastrulation. Here what is mean by gastrula உருவாக்கம் சொல்லுவாங்க, கருக்கோள செல் உருவாக்கம் அப்படி சொல்லிருக்காங்க.
So gastrulation. Here the blastocyst, இப்போ blastocyst வந்து இங்க போய் பதிஞ்சிருது. implantation மூலமா என்ன ஆகுது? uterine wall போய் பதிஞ்சிருது. பதிஞ்சதுக்கு அப்புறம் embedded ஆனதுக்கு அப்புறம் these blastocyst, that is single layer, ஓர் அடுக்காலான single layer, this blastocyst is single layer. Here the blastocyst is converted into gastrula, which is the primary 3 germ layer. Primary 3 germ layer. மூவடுக்காலான முதன்மை மூவடுக்கு மூல செல்கள் அடுக்கு அப்படி சொல்றோம். சோ ஒற்றை அடுக்கா இருக்கக்கூடியது மூன்று அடுக்கு செல்களாக மாறக்கூடிய செயல்முறைக்கு பேர் தான் gastrulation. That is the blastocyst is converted or changed into gastrula. So the last step, that is after the gastrulation, organogenesis. Organogenesis. So it is nothing but உறுப்பு உருவாக்கம், உறுப்புகளை உருவாக்குது. That is formation of organs. The formation of organs. So all these processes are collectively known as embryogenesis. So அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது the different types of syngamy. ஒருங்கிணைவுடைய பல்வேறு வகைகளை பற்றி we will see next class.